And a very good morning and happy Sunday to everyone that have joined this very short broadcast that I'm about to present to us. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá nílé àti lóko níbikíbi tí ẹ bá ti láǹfààní àti darapọ̀ mọ́ ètò tí a fi ṣe láàárọ̀ yìí. It's not gonna be a very long one, but I just want to have it on record that our platform was able to read this. And as I'm hungry, as so many Yoruba people that we have been put behind for a very long time. Evidence this morning has also proved from what I'm about to present to us. I'm going to speak in English, and please do not tell me each time I'm speaking in English to speak in Yoruba. A máa sọ èdè Yorùbá náà nínú presentation yìí fún gbogbo àwọn èèyàn wa tó wà nílé kí wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ pé ọmọ aládé tí a máa ń pera wa bí àtẹ mọ̀ tẹ́lẹ̀ ìta máa tún sọ̀rọ̀ lé lórí láàárọ̀ yìí ó ṣò pé lótìítọ́ lódodo ọmọ aládé ni ìran ọmọ Yorùbá. Orúkọ tèmi tí gbogbo wa mọ̀ sí òun náà ni Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo àgbáyé mọ̀ sí KOIKIMEDIA. Èní ọjọ́ Sunday á jẹ́ 26th day of June 2022. Níbikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ mi tí ẹ ti ń wò mí, mo fẹ́ ká farabalẹ̀ ká gbọ́ presentation tí mo fi fún wa yìí nítorí pé ó tún fi àfihàn ni fún àwa tí à ń sọ pé a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà. Inú bí mi gan láàárọ̀ yìí. I'm very very angry nígbà tí mo ka átíkù yìí and I had to force. À ń bọ̀ ní Luton fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ ń wò pé ilé ni mo ṣì wà. Mo ń dúró de bàbá wa Heritage and I believe I should end this broadcast in time before it gets here. I'm very very angry and nothing more than the fact that nígbà tí gbogbo evidence yìí wà, àwọn òpònú wo àtọ̀dẹ̀ wo ló sì ń sọ fún wa pé ká wà nínú Nàìjíríà nítorí pé Nigeria as it is a British formation. Àwọn Britain ni wọ́n ṣe wá ní jàǹbá tó pọ̀. Àwọn ọ̀dẹ̀ ní ṣe jàǹbá fún wọn àmọ́ a máa kúrò nínú Nàìjíríà yẹn by fire by force. Àwòrán àwọn intern wò lẹ́yìn mi. Can you please stop that? Àwọn àwòrán kan tẹ́ ń wò lẹ́yìn tí ó dẹ̀ ń show ní ìsàlẹ̀ ìtàn pè ní bronze Ilé Ifẹ̀ òun lẹ̀ ń wò yẹn. Bronze kankan tẹ́ ń wò yìí 700 years ago òun ni wọ́n produce ẹ̀. Mo pè tí mo ní ti bá ń ṣe program ẹ máa ní pen and paper torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín especially ẹ̀yin tẹ́ ṣì believe in one Nigeria. It's a shame that presentation like this you probably do not go and find a little bit more. Àárọ̀ yìí ni mo ṣe kà àbí dẹ̀ ṣe kà tán lára mi gbóná gan. I have to come live and do this program. Kò yẹ kí n jáde nísìn but I have to. Ṣé rí àwọn àwòrán bronze kankan tẹ́ ń wò yìí níwájú yín? They are about 700 years old. So that already automatically means Yoruba Kingdom, and the article itself is on BBC. I've shared it on our timeline and we hope some of you will go and read it. But I'm going to read it to the fullest. The Yoruba people automatically as a kingdom have been in existence for more than 700 years, according to even this article. And that alone means that we are fighting the right cause for those that believe in the self-determination. We are already on the right course and there is no need for anyone, anywhere that is a Yoruba man láti tún máa ní doubt lórí ìntàgbédání. Ìntàgbédání òtítọ́ ni. Ṣé rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin tí ẹ̀ ń ṣe iyèméjì pé ṣó máa bọ́ sí kò ní bọ́ sí. Ọlọ́run ọba tó dá wa ó mọ tó dá ó dẹ̀ mọ ìdí tí wọ́n ṣe kó wa lẹ́rú for over 400 years. Ó mọ ìdí
tí wọ́n ṣe sọ wá di Nàìjíríà for more than 108 years. Ó mọ ìdí tí a ṣe wà nínú wàhálà. Àmọ́ Ọlọ́run ò ní wá ṣiṣẹ́ kó má fi àyè in tí ó lè sọ pé àsìkò tó sílẹ̀. Ọmọ Yorùbá tó bá ṣì wà ní gbogbo àgbáyé tó sì ń sọ pé Nàìjíríà lòun fẹ́ ṣe, á jẹ́ pé àlàyé òye dáadáa ni. Lẹ́ẹ̀kan sí, orúkọ mi ni Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo àgbáyé máa ń pè ní KOIKIMEDIA. A máa wọnú presentation yẹn lọ. Màá ka átíkù yẹn ní èdè Gẹ̀ẹ́sì tí wọ́n fi kọ. Bọ̀ màá ṣe analysis díẹ̀ lé lórí fún àǹfààní àwọn tí wọ́n gbọ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì. Lẹ́ẹ̀kan sí, àwọn artifacts bronze Ilé Ifẹ̀ tẹ́ ń wò lẹ́yìn mi, ìkànnú ẹ̀ wà ní UK bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́, tí ó ti di dispute láàárín ẹni tó rà ní Belgium àti ọlọ́pàá ìlú yìí àti Nigerian government. Àwọn Nigerian government àwọn fẹ́ gba artifacts yẹn padà. Àmọ́ ẹni tó rà ní Belgium ó náà wọ́n ní gbé sílẹ̀, òun ò dẹ̀ ní back out. Ó ní because òun rà ní ọ̀nà tó dá lọ́wọ́ ìjọba Belgium ni. Ó fẹ́ wá tà ní bíbáyìí ni wọ́n dá dúró lọ́gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Gbogbo ẹ̀ wà nínú átíkù tí máa kà. Mo kàn ń ṣe summary ẹ̀ sílẹ̀ fún àǹfààní àwọn èèyàn wa nígbà tí bá bẹ̀rẹ̀ sí kà síta. Ó ní artifacts yìí ńkọ́, òun rà legitimately ni. Ó ra orí adé tiwa ní under $200 lòun rà ní Belgium. Òun fẹ́ fi wá gba owó tó pọ̀ ní bíbáyìí ní UK nígbà tó wá dá dúró ní 20. Ẹ jẹ́ n gbé átíkù yẹn jáde so that we can have a clear picture of what I'm talking about. Lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí gbogbo wa níbikíbi tí ẹ bá ti ń darapọ̀ mọ́ wa as we're about to go into the conversation. My name again is Olami Koiki, and I say good morning, good evening, good afternoon to those of you that have joined us from different parts of the globe. We are Yoruba people, and we should have no reason to disbelieve that. We are great people. Àmọ́ Britain has done damage that they would have to pay for it in a long time. Tí àárín wa tí wọ́n bá fi máa ṣe ní ọjọ́ iwájú. As I'm about to go into, okay, ẹ má bínú, what happened there? Once again, my name is Olami Koiki, and we will be going into the conversation shortly. We appreciate those of you that have joined the broadcast so far. We realize the Instagram is not on, and we carry everybody along in this broadcast. So I need to start the Instagram quickly for the benefit of our listeners that are following us on Instagram. So, every headline to BBC lò, and this article was just posted on BBC 8 hours ago. Àárọ̀ tí mo jí, òun ni mo bá pàdé nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ṣe bí ṣe máa ń ṣe àwọn checks mi láràárọ̀ tí bá ti jí. Ẹ wo headline yẹn lẹ́ẹ̀kan sí. Let me try and bring my picture into this conversation. Yeah. And you can now see me there. Once again, a very, very good morning. A kú ojúmọ́ níbikíbi tí Elédùmarè ọba tó dá wa dáadáa, tó mọ tó dá kó tó di pé ó wá dá gbogbo ẹ̀rù mọ́ wa lọ́wọ́ bí ẹsẹ̀ télọ̀. Ẹ wo article yẹn, ẹ wo headline.
is already on our timeline fún ẹni tó bá fẹ́ lò àbí ẹni tó bá fẹ́ go ahead láti lọ kà dáadáa sí. But I'm going to go through it 8 hours ago, and this is the official BBC website. Àwọn náà lè kúkú trust ju KOIKIMEDIA lọ. Àwọn náà dẹ̀ lọ fún wa ní information tí a fẹ́ fi ṣe program tí a fẹ́ ṣe láàárọ̀ yìí. Nigerian Ife head. There's nothing called Nigerian. It is meant to be Yoruba Kingdom Ife head. Why UK police are holding a priceless sculpture. Sculpture yẹn òun ni ẹ̀ ń wò ní ẹ̀yìn mi. Òun náà dẹ̀ ló wà ní ibi tá a ti ń ṣe nísàlẹ̀ tí gbogbo yín ti ń rí. Bí à ń ta mọ̀ àti tí wọ́n sọ sínú átíkù yìí, wọ́n ní 20 of it ló ṣì kù ní gbogbo àgbáyé. Àmọ́ ẹyọ kan wà nínú UK bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ báyìí tó ti di yọpọnyánrin láàrin ẹni tó rà á àti ìjọba Nàìjíríà. I'm going to read it now. British police are keeping a stolen statue worth millions of dollars in their custody. A sì sọ̀rọ̀ custody lánàá, wọ́n ń bá wa tọ́jú ẹ̀ nítorí pé ó ti di ìjà láàrin ẹni tó rà ní Belgium, ìyẹn antique dealer, àti Nigerian Museum. Jos ni wọ́n ti jí antique statue yìí ní 1987. Ní Jos ni wọ́n ti jí nígbà tí wọ́n bọ́gù museum wa ní Jos. British police are keeping a stolen statue worth millions of dollars in their custody as a dispute rages between a Belgian antique dealer and a Nigerian museum over its ownership. Right, Bernard Phillips, ìyẹn ni tó kọ article yìí ló ń pè ní Bernard Phillips. Let's go into it. On the 24th, mo fẹ́ kẹ́ ní pen and paper kẹ́kọ̀ọ́ máa take note. On the 24th of January 2007 was a cold, foggy day in London. At the middle, Mr Axford of the auctioneers Worley and Wellies was in his office in Upmarket Mayfair, waiting to meet a visitor from Belgium who wanted to show him a sculpture. Ìyẹn orí adé tiwa tí wọ́n jí. He produced this particular beautiful piece, said Mr Axford. Ibi tí mo fẹ́ ká really take note lélẹ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá. It was a bronze cast head. Orí Ilé Ifẹ̀ òun ló wà lẹ́yìn mi tẹ́ ń rí yẹn. Òun ni arákùnrin tó wá láti Belgium. Òun ló gbé wá sí auction tó fi wá tà. Ẹni tó wá jẹ́ auctioneer yẹn, ìyẹn là ń pè ní Mr Axford, has recognized it was a bronze cast head which Mr Axford recognized as coming from Ife. Ife, the same Ife tí àwọn ọmọ wa ṣì ń ṣe program lánàá tá à ń pè ní Ilé Ife. A Yoruba kingdom, ẹ gbọ́rọ̀ yẹn, Ife, a Yoruba kingdom. So tá bá sọ pé kingdom ni wá, that means pé ọmọ aládé tá à ń pera wa yẹn gangan náà ni wá, kingdom yẹn náà ni. Àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni ká fi kingdom sílẹ̀ ká jókòó sínú Nàìjíríà. Ẹ wo ọ̀rọ̀ tó lò ní bíbá kingdom in what is today southwestern Nigeria. Ẹgbọ́n nǹkan tó sọ ń bẹ̀ yẹn, wọ́n ní orí adé tí à ń sọ yìí, ìyẹn bronze yìí, is coming from Ife. Ife, Ife, Ilé Ife, a Yoruba kingdom. Ó sọ pé a Nigerian kingdom tẹ́lẹ̀. Ìdí tó ṣe lè sọ bẹ́ẹ̀ ni pé màá ṣàlàyé fún yín nínú bí just short piece tẹ́ ẹ̀ ń wò yìí. Ibi short piece yìí, ṣe rí short piece yìí lásán, ó ti knock everything tá à ń ṣe pé ilẹ̀ Yorùbá gbọ́dọ̀ dúró. Bí wọ́n bá declare ilẹ̀ Yorùbá before 2023, á jẹ́ pé gbogbo wa àtèmi àtàwọn atajọ́ ń ṣètò àtàwọn tó ń bá wa gbétò, á jẹ́ pé gbogbo ọ̀mọ tá à ń ṣe pátápátá. Because ilẹ̀ Yorùbá tó ń pè ní kingdom ó ti ń bẹ, ẹ̀rí evidence ẹ̀ nínú article kékeré yìí. Just this short piece nìkan bá tẹ̀lé anything mọ́, ẹ jẹ́ n kà délẹ̀.
Matuka again. It was a bronze cast head which Mr. Axford recognized as coming from Ife, a Yoruba kingdom in what is today southwestern Nigeria. Ẹ mú yẹn dání bẹ́ẹ̀. Ẹ wá máa gbọ́ nǹkan tó sọ. Wọ́n ní originally Ife bronze head, ìyẹn orí ẹ̀, orí tẹ̀ ń wò lẹ́yìn mi yẹn, ìyẹn original, wọ́n ní 20 ló kù, of which only some 20 survive, are thought to be about 700 years old. So if we have been having this bronze head tí wọ́n ṣe ní 700 years ago in a Yoruba kingdom, kí là ń ṣe nínú Nàìjíríà? Ìyẹn ni ìbéèrè tí mò ń bi gbogbo wa. Kí ni ìtàṣì ń ṣe nínú Nàìjíríà? Kí ni tó ń hold wá sínú Nàìjíríà? Ṣé ọwọ́ àwọn òyìnbó náà láti máa gbàyè padà ní láti jáde nínú Nàìjíríà? Knowing fully well that even this article alone has knocked everything off to say that Yoruba kingdom has been in existence for more than 700 years. Let's continue. Wọ́n ní bó ṣe ṣe kinní ló fi sọ̀rọ̀ lé lórí nísìn. They are cast in a thin metal with a great skills and are strikingly lifelike amongst the most magnificent sculptures ever made in sub-Saharan Africa. That means pé ìran ọmọ aládé a ti ń ṣe nǹkan ribiribi, a ti ń ṣe nǹkan gbòógì, a ti ń ṣe nǹkan tí ó jẹ́ nǹkan gbòógì títí dé gbogbo sub-Saharan Africa. Ìyẹn sculpture tẹkọ̀ rọra ń wò yìí. Ìbéèrè lẹ́ẹ̀kan sí ni pé kí ló dé ta fi wá takú, ta fi para wa sínú Nàìjíríà? This kind just does not turn up commercially. Ó wá ya arákùnrin tí ó jẹ́ auctioneer tí wọ́n lọ bá, ìyẹn ọmọ Belgium tó fẹ́ ta kínní. Òun rà á láti Belgium, ó fi wá tà ní London for 20 million pounds sterling. And the question is, who is still saying that we should be in Nigeria, and what, for what reason, and for what purpose? Let's continue. But the sculpture had only a hole by the left eye. Tẹ́ bá wo ojú sculpture yẹn, bí a nígbà tí wọ́n ti ń jí bọ̀, nígbà tí wọ́n lọ jí, ó ti rìn. Màá sọ iye ọdún tó ti wá sculpture yìí. For what ti wà nísìn, good morning citizen AY, I can see you there. Ẹ má bínú gbẹ̀yìn tó kù, mo ní láti recognize media, mo ṣe KY, mo kí gbogbo yín pátápátá. Wọ́n ti ń wá kínní láti 1987 kó tó wá rí ní UK. 8 hours ago, in 26 June 2022, the BBC posted kínní sórí website wọn. But this sculpture had a hole by the left eye, which matched the description of a head reported stolen by the United Nations Cultural Organization, UNESCO. So tẹ́ bá wá ṣe ń sọ pé UN ò mọ̀ pé Yorùbá kingdom ni wá, irọ́ ńlá ló bá dé. Irọ́ gidi nìyẹn. United Nations knows that we are a kingdom based on the evidence of these. Ká ṣe lọ gba àyè lọ́wọ́ UN, ká ṣe lọ tọrọ àyè lọ́wọ́ wọn, kó wá ṣe referendum fúnlẹ̀ Yorùbá. Ṣe rí pé nísìnyí pé ìyá Onítìrí right. Ìyá wa Mrs. Abiola Modupeola Onítìrí Abiola, ṣe rí pé wọ́n right. Inferior complex ni à ń sọ pé ká lọ bá UN kó wá a lè lọ bá wọn fún recognition, but àwọn kan ló máa fún wa ní ìlú, àwa la máa declare Yorùbá nation. A dẹ̀ ti wà nínú already. Kọ́kọ́ tidy up ni, kó make declaration yẹn kó wà official. Tó bá fẹ́ dogun a ní kó dogun, tó bá fẹ́ dìjà kó dìjà. Bá wa tá bá kù, a mọ̀ pé ọ̀nba wa ló kù. Àwa kan dẹ̀ máa padà wálé láti wá darapọ̀. Tó bá jẹ́ pé ẹ̀rù báyìí pé àwa wà níta, à ń pe ogun, ogun ti wà nù Nàìjíríà already. Nítorí pé ogun ta wà nù ẹ̀ for 700 years ni sculpture yìí ti wà in existence. That means pé Yorùbá kingdom ti ń bẹ. Let's continue. Now, arákùnrin tí ó ń wo sculpture yìí nígbà tó gbé wá bá, tó fi wá tà, ó fi tà ní 20 million pounds, which is about $17 million. Òun á wò pé kinní yìí, kinní tó fi wá tà yìí, precious kinní ni tó wá láti Ilé Ifẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá kingdom tó ń pè ní Nàìjíríà nísìn. I realized we had a problem. Ó sọ pé problem wà níbí báyìí, kinní eléyìí ṣe nǹkan tó kọ lè wá tà lásán, a gbọ́dọ̀ gbé yẹ̀wò. Ìyẹn arákùnrin tí
ó ń gbé yẹ̀wò ìyẹn auctioneer yẹn ó ní we had a problem said Mr Axford if it was legal pé tí kinní bá jẹ́ legal it will be worth 20 million pounds sterling ìyẹn nítorí káwa gbé sí ilẹ̀ Yorùbá káwọn èèyàn máa wá san owó kọ́ máa wò ó bí ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìnyí ó wà nínú museum UK ó ní kinní máa wọ́ọ̀tì 20 million pounds àbí ká sọ pé $17 million because dollar àti pounds náà lówó tó kúkú ní owó kìmí ní àgbáyé àdẹ̀pọ̀ àwọn ìlú mi náà wà tó yẹ pé owó wọn náà dáa. I told the man it was a wonderful piece but we can't sell it we had to give it to the police ibi tí wàhálà ti dé nìyẹn pé àwọn ò ní lè ta ṣẹ́rí kinní dà ń wò ṣẹ́rí àwa la ṣe ilẹ̀ Yorùbá ní 700 years ago the Yoruba kingdom so ẹ̀yin tí tí ní làákàyè tá à ń sọ fún yín pé Yorùbá ti ń bẹ before Nigeria ẹ tẹ̀ jẹ́ ká fi gbogbo ọ̀rọ̀ amalgamation sílẹ̀ this is another evidence that we want to hammer mo dẹ̀ mọ̀ pé Citizen AY will deal with it as well as is watching this program èmi máa ṣe tán and I expect every media kódà a gbọ́dọ̀ sọ mo lè control media kankan tó máa sọ but any media tó o bá sọ̀rọ̀ lórí eléyìí á jẹ́ pé media yẹn kò tí ì sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá délẹ̀ dáadáa nìyẹn because evidence kan leléyìí tí gbogbo a gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ lé lórí kò ń ṣe KOIKIMEDIA nìkan eléyìí lásán ti fún wa ní the picture of exactly what we are talking about whether you agree with Yoruba nation or not orí tẹ̀ ń wò yìí wọ́n ní 700 years ago wọ́n dẹ̀ sọ pé it is one of the best when it comes to pé kọ́ design nìkan wọ́n ní 20 péré ló kù ní àgbáyé nísìn orí tẹ̀ ń wò yìí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá mo fẹ́ jẹ́ kí gbogbo yín kẹ́ ṣe screenshot ẹ̀ gbogbo yín kẹ́ lọ copy image yẹn wà lórí Facebook mi kẹ́ gbé sórí status yín kẹ́ sọ pé kíní yìí o 700 years ago everybody kò ń ṣe pé mò ń command yín ọmọ Yorùbá tó bá lè gbélé sórí timeline ẹ̀ o that means pé APC ló ń ṣe àti PDP o fẹ́ràn Yorùbá délẹ̀délẹ̀ because ẹ forget cherry amalgamation ní evidence kankan pé nǹkan báyìí la rí mú but eléyìí nísìn evidence tí gbogbo wa gbọ́dọ̀ lò ní evidence tí gbogbo wa gbọ́dọ̀ ta we must run after this evidence and see bí wà tẹ́ pé nǹkan ẹ forget about Ọ̀yọ́ Empire 1000 ẹ jẹ́ ká focus lórí eléyìí tí BBC gbé jáde pé 700 years ago òun ni wọ́n ṣe sculpture yìí 700 years ago and I think that alone is one powerful evidence that we must run with. lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ mi ni Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín mọ̀ sí KOIKIMEDIA Barika bless you. Now let's continue. Now ìjọ wo ni wọ́n jí bronze kúrò ní ìlú jágbajàgba yẹn and I'm sure it is all planned work for those that stole it out of Nigeria. This was stolen out of Nigeria in 1987 ní Jos ni wọ́n ti jí. Jos ni wọ́n ti jí and I think I have an image of that museum. Okay, ó wà lára ìtò ń scroll nísàlẹ̀ but mo ti download ẹ̀ sí orí page wa. Lẹ́ẹ̀kan sí I'm going to circulate this on the WhatsApp group. Ẹ má tún ṣẹ́rí deliberation gbogbo WhatsApp group láàárọ̀ yìí it has to focus on this particular conversation because evidence lélẹ̀ pé Yoruba kingdom has been in existence more than 700 years ago and there is no reason why we should not run with this program. Ìmọ̀ ṣe máa padà wá ṣe dáadáa sí but mo ń try láti rush it because bá ṣe sọ pé à ń lọ sí Luton láàárọ̀ yìí tá bá ti bọ́ sọ́nà a sọ àdúgbò tá máa wà gangan ní Luton fáǹfààní gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Once again, my name is Olayomi Koiki, known as KOIKIMEDIA. We bring the world closer to your doorstep. Ẹ má jẹ́ kí èèyàn kan sọ fún yín pé ìtagbé dání kò ní ṣeé ṣe ó ti ṣeé ṣe ni kẹ́ máa sọ. Mo ti send ẹ̀ káàkiri báyìí tẹ́yìn náà bá ti ń bá pàdé ẹ jẹ́ ká máa share mo kì í sọ pé kẹ́ share nǹkan kan but tó bá jẹ́ pé láàárọ̀ yìí tẹ́ bá lè bá wa pín ètò yìí it will be better. Bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ pín is entirely up to every single one of us. Èmi á máa ṣe wọ̀nba tí Elédùmarè ní kí n ṣe ó kù sí olúkálùkù lọ́wọ́ olúkálùkù náà run with it and I cannot do everything myself. Now let's continue. Ọmọ Oòduà mò ń bẹ̀ ni o please you know I'm on the program now. Lẹ́ẹ̀kan sí let's continue. Wọ́n ní arákùnrin tó gbé bronze yẹn wá ó wá lọ àmọ́ bronze yẹn kọ́ they have to give it to the police. Ibi tí wàhálà ti dé nísìnyí yẹn.
The man left. Mr Axford, afraid to let the sculpture out of his sight. Ó sùn pẹ̀lú sculpture yẹn mọ́jú ni lẹ́gbẹ̀ẹ́ bẹ́ẹ̀dẹ̀. The next morning, ó gbé fún British police. So as we speak this morning, this sculpture is now, àwọn èèyàn pín tó yìí o. Tó bá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ okó àti ògbó ni mo gbé jáde láàárọ̀ yìí, ẹ má bínú. I'm sure pé àwọn èèyàn ti lọ pera wọn wá pé n tí Koiki sọ nìyẹn. Anyway, it's entirely up to every one of us. Àwa mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá máa dúró, bó bá fi dogun kó dogun, bó dẹ̀ dogun ẹni tó wà nílé àjìyà ni. Bẹ́ẹ̀ bá ní kẹ́ lọ ṣe election 8 years, èmi máa ti pé 52 years old. Ìlú ilé mi máa wà, màá máa gbádùn ayé mi. So àwọn máa dẹ̀ máa gbádùn, ẹ̀yin tẹ́ wà nílẹ̀ máa jìyà tó pọ̀ jù. But I know that ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ẹ gbọ́dọ̀ dìde sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Now, to follow this story to Mayfair, ìyẹn journalist tó ṣe background investigation lórí tèmi fi ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ lé lórí nísìn. We must first go back exactly 30 years to the city of Jos in central Nigeria. Gbogbo Jos yẹn náà nísìn, wọ́n ti bàjẹ́. Gbogbo Jos yẹn nísìn ni wọ́n ti jí oríṣiríṣi kúrò lára ẹ̀. Gbogbo Jos yẹn nísìn ni kò lálàáfíà. Gbogbo Jos yẹn, òun ni ìyà ń jẹ gbogbo ọmọ Nàìjíríà tí terrorist tó ti invade everywhere. Nobody should call me now. Mo ní time láti sọ̀rọ̀ nísìn. I'm very, very busy now. So, tí mo gbé dání nísìn, ẹni tó bá ti sọ̀rọ̀ lé lórí, gbogbo deliberation tó gbọ́dọ̀ wà nínú gbogbo WhatsApp group lórí ọ̀rọ̀ conversation ilẹ̀ gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ lé lórí. Tí group kan bá ti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀, then ẹ̀ ń ṣe Yorùbá nation yẹn, ìgẹ́ta sí bí nìyẹn. Because eléyìí gangan ni evidence nísìn pé at least based on this sculpture, èmi máa lọ sí British Museum yẹn, mo ti ń fẹnu sọ ni, but màá gbìyànjú k'Ọlọ́run fún mi ní àyè láti lọ ní ọ̀sẹ̀ tá a fẹ́ mú yìí. Nígbà tí ó di pé journalist yẹn bẹ̀rẹ̀ sí lọ ṣe investigation, ó kọ́kọ́ láti bẹ̀rẹ̀ láti Jos, because Jos ni wọ́n ti jí orí adé tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí báyìí. It was stolen in 1987 when thieves àwọn olè wọ́n break into it, just as olè tó ń break sínú gbogbo inú Nàìjíríà nísìn bó ṣe ń jí owó yín, wọ́n ti pa economy, gbogbo ayé yín pátápátá ló ń orun jẹ́gẹ́jẹ́gẹ́ jógójógó ni. Ọmọ school lọ sí school, ìyá wa tó pè lánàá, ìyá almost 80, wọ́n ní ìyá 83, ó ṣì ń ta nylon bag ní àárín Oṣòdì market. Ìyá 73, wọ́n ń ta pọ̀nmọ́, wọ́n ń ta wóróbo káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. And yet, everybody is just keeping quiet, as if nothing is happening. As if nothing is happening. So, mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Ẹ bá lọ sórí Facebook, mi KOIKIMEDIA, gbogbo platform mi pátápátá àti kó gbogbo àwòrán yẹn sí fáǹfààní ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ download ẹ̀, ẹ lọ download ẹ̀, ẹ share, bẹ́ẹ̀ dẹ̀ share. Tèmi máa ṣe lèmi tí ń ṣe yìí. Ìgbà tí Ọlọ́run rán mi as a media, inú bí mi jí láàárọ̀, nígbà tí mo jí láàárọ̀ yìí, tí mo bá kíní ìpàdé. It was the first thing tí mo rí. I was very angry, and that is the reason why I have to come down and do this program. And I'm going to push it quickly because of where we are going this morning. Let's continue. Now, let's go back quickly here. To follow this story to Mayfair, we must first go back almost exactly 30 years to the city of Jos in central Nigeria. On the night of 14th of January 1987, àwọn olè, thieves, broke into the Jos Museum. A guard was beaten. The thieves knew what they wanted. They made off with 9 of the museum's most precious items, which is in town sọ̀rọ̀ lé lórí. Òun làwọn olè jí gbé lọ. Olè jí olè gbà, òun lọ̀rọ̀ tó kúkú wà ńlẹ̀. Olè ti jí, ó dẹ̀ ti dé UK báyìí. Àwọn dẹ̀ náà wọ́n gbé sílẹ̀, wọ́n ní because ẹni tó rà á kò tí ì sọ pé òun ò fẹ́ mọ́. So ó sì ní right, ẹ máa gbọ́, àwa lá ní nǹkan, ẹni tó rà á, ó rà á ní $200. Ó ra orí adé wa ní 200. Adẹ̀ láwọn ọba, ẹ wá sọ pé láwọn ọba, àwọn ọba wà ní Nàìjíríà, àwọn ọba. Kókó ti ní ká má sọ̀rọ̀ sáwọn ọba, jẹ́ ká fà àwọn ọba lẹ̀. In the 1980s and 90s, Nigerian museums suffer damaging robberies. Staff from the Nigerian National Commission for Museums and Momentum collaborate in some of the thefts. Olè kúkú ti pọ̀ nílùú yẹn tẹ́lẹ̀. So lára àwọn tó ń jalè, àwọn tó ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀ náà ni. A former employee at the Jos Museum told me she was in no doubt that this robbery was an inside job. Inside job ni. Let's continue.
The NCMM instantly alerted UNESCO. So UN ò gbọ́dọ̀ sọ pé wọ́n mọ̀ pé Yorùbá Kingdom ti ń bẹ tẹ́lẹ̀, ṣèbí wọ́n contact wọn nípa kíní tó jí ní 1987. So kílẹ̀ wá ń sọ pé a fẹ́ lọ nísìnyí tó ń sọ pé ká dúró sínú Nàìjíríà. Why? Providing photographs of everything stolen from Jos. Now let's continue. Nígbà tó di 1990, collectors in Switzerland, ẹ máa gbọ́ kíní yẹn láti 1987 ó ti rìn kúrò ní Nàìjíríà. Adẹ̀nà ní Port Authority, a ní security. Nígbà tẹ́ẹ̀lì secure ń tọ́jú nínú Nàìjíríà ní 1987, báwo lọ ṣe fẹ́ secure ayé yín nísìn ẹ̀yin tẹ́ wà nílé? Báwo lọ ṣe fẹ́ secure ayé yín? Ẹ̀yin tẹ̀bẹ́ mọ̀ pé program ni mò ń ṣe tún bí mi pé who are the people that stole it? Ẹ̀yin ò follow program tí mò ń ṣe. Ẹ má béèrè ní ẹ̀rọ mi jà bẹ́ẹ̀. In 1990, collectors in Switzerland were approached by a man trying to sell a beautiful bọ́ṣe pọ́nlé nísìn ó ti di beautiful, ó ti kúrò nínú ràtìràtì, ó ti wà ní Switzerland, ìlú tó da, tí gbogbo owó tó jí pátápátá, owó Abacha, Ọlọ́run ló meye tó sì kù níbẹ̀. Àwọn gbádùn ayé tó da, ìyá máa jẹ yín pa ni, ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, especially ẹ̀yin student tẹ́ jáde, ẹ máa jẹ ìyà pa ni ọ̀n tí tá máa fi lọ. Ìyà ló máa jẹ yín pa. Bẹ́ẹ̀ kan béèrè owó lọ́wọ́ ẹni kankan, bó bá fìpò wọ́t láti fún kó fún, bó bá wọ́t kó ní kó get out. In the 1990, say sorry to him. Come back here. Sit down there. Say sorry to him. And sit down there, the two of you. In 1990, collectors in Switzerland were approached by a man trying to sell a beautiful pretty bronze. Ó ti kúrò ní Nigeria, so gbọ́dọ̀ di beautiful. Ó fẹ́ tà fún $500,000 Swiss francs. The collectors were suspicious, and with the help of America, àti Swiss and Nigerian diplomat, it was identified as having come from Jos and was returned to Nigeria. So what they returned nígbà yẹn? Àwòrán kí mi gan tẹ ká dáadáa nígbà tí mò ń kà láàárọ̀ ìgbé ara mi tó ń gbóná ni. Meanwhile, the other 8 pieces had apparently vanished. Àwọn yẹn ó lè wà lábẹ́ òyìnbó kan ní sákọ̀ máa fi mu tíì láàárọ̀ náà a máa jókòó bá ní òun nìkan tó dá lọ́wọ́. Ẹ̀yin máa jìyà kú ni tá a bá ti lọ. Now, meanwhile, the 8 pieces had apparently vanished. Most of them, including the Ife head, are listed in the 1994 publication by International Council of Museums tó ń pè ní ICOM. Gbogbo àwọn yẹn ló mọ̀ pé ìlú kan wà tó ń pè ní Yoruba Kingdom. Ní láti ṣe máa ṣàlàyé for anybody. Every one of them knows that there's a kingdom. So gbogbo ìtàn pè wá ní Nigeria yẹn is just about the fraudulent kìíní ni ló jẹ́ Nigeria. Every one of them knows that we are kingdom. Now, and International Council of Museums entitled 100 Missing Objects Looting in Africa. In tó dá padà ní 1990, ẹ̀gbọ́n kan tó sọ níbí báyìí. Ní 1990, wọ́n bá kíní ẹ̀ pàdé ní Switzerland. With the help of America, Swiss and Nigerian diplomats, it was identified as having come from Jos. Wọ́n dẹ̀ dá padà sí Nàìjíríà. In tó dá padà sí Nàìjíríà, báwo ló tún ṣe jáde padà? In tó dá padà sí Nàìjíríà ní 1990. Báwo ló tún ṣe jáde kúrò? It wasn't until many years later, ẹ máa gbọ́, in a bizarre circumstances, that the Ife head ó tún reappear padà ní Belgium after it was returned in 1990. And some of you are just there sitting and saying that Tinubu ní kó wá ṣe, Atiku ní kó wá ṣe, Peter Obi ní kó wá ṣe. Ṣé Peter Obi ò mọ̀ pé Yorùbá Kingdom ti ń bẹ? Etí Tinubu di kò mọ̀ pé Yorùbá Kingdom ti ń bẹ? Ṣé Atiku ò mọ̀ pé Yorùbá Kingdom ti ń bẹ? Go and be collecting PVC. You think PVC, your company don't believe, return some of the Nigerian, then return fake. Okay, that's no problem. Let's continue because as you continue and the t-shirt on. Ife heads, including the stolen one, which is on the right in the center. Right in the center. Right in the center. Only 20 ló, according to this, were brought to London in the 1940s. Ẹ máa gbọ́, láti 1940 lọ gbé wá sí London for exhibition. Ìyá mà ti jẹ Yorùbá pa o.
ẹ̀gbọ́n kan tó sọ so exhibition kan wáyé ní London ní 1940 tó kó gbogbo kìíní wá and people are now saying hey I'm a one Nigeria ẹ wá wo èlò tí ẹ wo iye tí bá àti ó rà ní Belgium ẹgbọ́n yìí tó fẹ́ tà ẹgbọ́n yìí tó ń rà nígbà tó wá di 14th of November 2007 the Belgium authorities held an auction of confiscated art item àwọn art item àwọn Belgium àwọn confiscate àwọn kan tó confiscate wọ́n wá tà ẹ mọ̀ kán máa ń ṣe báyìí náà ní London mọ́tò tó bá ti gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn wá tà ní gbàǹjo àṣé orílẹ̀ Ifẹ̀ wà lára tó fẹ́ tà èèyàn kan bá rà lọ́wọ́ wọn. Among the lot was the Ife head. Mo pè bàbá wa Ọ̀jájá second mo ṣí fìlà fún yín o orí adé má bàjẹ́ o mo pè mọ̀ nípa tó mo pè máa bá wa dá sí tó wà nílẹ̀ yìí torí pé n tá à ń sọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ Ilé Ifẹ̀ náà ní báyìí. It was bought by a local antique dealer for a princely sum of €200. Gbogbo tó ń fi rà kò tó £170 plus 20% tax. He bought an acoustic guitar at the same time. Ẹni tó rà á nísìnyí wá sọ pé òun ò agree pé kó dá padà sí Nàìjíríà because òun lòun rà wọ́n gbọ́dọ̀ sanwó fóun. Ó ní òun fẹ́ £5 million. According to this story, wọ́n ló ti reduce ẹ̀ sí £33,000. Wọ́n ti ó sì wà nínú custody ọlọ́pàá in 10 months or you. This extraordinary sales raises 3 obvious questions. How did this stolen treasury come in the hands of Belgium authority? A jẹ́ pé èèyàn kan tún jí tó ń gbé padà wá sí Belgium tí Belgium confiscated. Wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ Belgium nísìnyí Belgium ò dáyàn lóhùn. Àwọn ò ní jágbajàgba àwọn ò ló lè. Why did they let it go? Question mark. And did the dealer know he was buying one of Africa's greatest masterpiece? Kò ń ṣe Africa, one of Yoruba kingdom greatest masterpiece. Kò ní bàjẹ́ fún ìyá mi Liz Dada. Unfortunately, the Belgium government cannot throw light. Ibi bá ṣe ń sọ pé a fẹ́ gba Yoruba kingdom náà gbogbo wọn ṣe bí ìgbà táwọn ò gbọ́ ni. Every one of them kept quiet. Olúkálùkù kept quiet. Unfortunately, the Belgium government cannot throw any light on the matter, but says the public prosecutor office in Ghent has launched a judicial inquiry. Ibi tẹ́ bá find it, kẹ́ jẹ́ ká mọ̀. Now, àwọn olè Nigerian government àwọn náà wọ́n sí bẹ́ẹ̀. The Nigerian authority are incandescent, not least because Belgium's failure to answer these questions may make it impossible to ever discover what happened to the other pieces stolen from Jaws. According to Babatunde Adebiyi of the NCMN, said Belgium's inability to explain what happened is ridiculous. Now, as for the antique dealer, journalist Yini, I managed to track him down. We had a short test telephone conversation. Onwambikwe, did you know you were buying stolen property? I asked the man, who we have decided not to name. Only, of course, I didn't. I bought it from the Belgium state, he replied and put the phone down. Belgium now. Just as Boshira Yoruba Kingdom, lọ́wọ́ wa nísìn, ta ní ká gbà padà, àwọn kan nínú ká má gbà padà. The story that leaps forward 10 years to London. In 2007, when the dealer tried to sell the head through Wally and Wellix, who passed it on to the British police. In 2019, the police took the head to the British Museum, níbi tó ń ṣayé lọ́wọ́ báyìí nísìn, the British Museum, where curators confirm its authenticity by comparing it with a cast that was made in the late 1940s. Nígbà tí wọ́n gbé táwa Yorùbá Kingdom tá ṣeré wá sí London tá gbé exhibition wá. Can you imagine? I feel confident it is genuine, says an expert who saw it. Otherwise, the head has been sitting in a secure police facility for the past 5 years. So why won't the British give it back to Nigeria? Question mark. Wọ́n ní fún wa. Nígbà tẹ́ pé àwọn ta ní ta sọ pé olórí wa. Àfi ká gé orí wọn dànù. This is where the story becomes mired in legal complications. The Nigerian government has asserted its ownership claim to the British police and raised the matter with the British government.
He complained it has been dealt with brusquely, but the dealer refused to relinquish his claim. So nígbà tẹni tó rà ó náà wọn ò release queen claim òun ṣé kó máa bá wa fa wàhálà lórí orí adé wa. So yẹ kí British ṣe máa sọ pé a fẹ́ túbọ̀ máa gbọ́n kankan apart from pé kó tètè release ẹ̀ fún àwọn èèyàn wa, but British náà release ẹ̀ olúkálukú kan ṣe ìtòhùn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. So báwa bá jókòó síbi à ń pariwo Yorùbá kingdom, Yorùbá nation, Yorùbá now. Ṣé Britain máa náà wọ̀n mọ̀? Wọ́n mọ̀ náà. Ẹ fi pé wọ́n stupid. They know. But àwa la máa sọ ta fẹ́. Nígbà tásìkò bá tó gbogbo wa pátápátá. If not, àtèmi àtẹ̀yìn, we will all be in soup. Now let's continue. Ẹ máa gbọ́, everyone agrees that this piece was stolen, said a British official. So if it's stolen, so why do we have to be negotiating with a man that bought it for 200 kò tẹ̀ tó 200 pounds? Èmi gan, I'm sure pé tí bá ní èèyàn mi lórí program ẹ jẹ́ ká fún ní 200 pounds, adáwọ̀ ẹ̀ padà fún lẹ́nìí. But ó náà wọn ò gbà. Ìyẹn orí adé tiwa tó ti wà in existence for 700 years. Èèyàn kan wá sọ pé òun ò gbà kó dá padà sí Nàìjíríà. Even tó bá tẹ̀ pé kó tẹ̀ dá padà sí Nàìjíríà ká tẹ̀ start with. Ó náà wọn ò gbà. I just pity my Yoruba people. Bí àṣà woman ti wọ́n rape níjọ́sí yìí. I don't know, I'm not àfi ká máa sọ̀yìnbó ọ̀pẹ rẹ̀ ká máa sọ̀yìnbó tàbá náà fẹ́ jáde àwọn kan ní ẹ referendum ní ká lọ ṣe àná ṣe referendum àní ká declare ẹ wọ́n ní ká bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì sọ̀rọ̀. Idiot people all over the place. Àti kàwé ìwé yẹn ó ti fọ́k orí wa up àfẹ́ mọ́ tá à ń ṣe mọ́. Ẹ ká declare kíní ká get the hell out of the country. Tó bá fẹ́ dìjà kó dìjà. Let's get the hell out. I was so bitterly angry this morning reading this article. Now the British police insist they are neutral. Ọlọ́pàá náà wà neutral. Kò ń ṣe problem àwọn òfin ló de kíní ẹ̀ mọ́lẹ̀ because àwọn ti gbà lọ́wọ́ ẹni tó ní ó dẹ̀ náà òun gbà pé òun máa gbé fún Nigerian government. Ó náà òun ní òun náà fi gba owó lórí ẹ̀. Ó náà máa gba 5 million pounds lé lórí. Ìyẹn orí adé tiwa. Whatever our private preference, we can't take property. Ẹ máa gbọ́ nǹkan tó yìnbó British. Ẹ máa gbọ́ nǹkan tó yìnbó ọlọ́pàá ń sọ. Ọlọ́pàá ní we can't take we can't take property from an individual, said an official. This has to be resolved between the Nigerian government and the dealer. Ẹ máa wọ́n tó ń sọ fún wa. Wọ́n ní kí Nigerian government àti dealer kọjọ máa lọ negotiate. Kí ló máa ṣe wá torí Ọlọ́run báyìí? Irú àwa Yorùbá ò lè lè tí a ní balls. Adè láwọn ìgbọ́n kan nísàn láwọn àǹtí kan nísàn láwọn ìyá kan nísàn sọ̀rọ̀ Yorùbá nation lákọ̀ máa sọ jágbájágbá wọn àwọn agitator ọkọ̀ fi ń pọ̀ owó ni ẹ̀rí sóríire gbogbo àwọn tó bá ń sọ bẹ́ẹ̀ ní kúure ògùn lákàyè máa wọlé payín ni. Ṣọ́rọ̀ owó là ń sọ yìí nísìn. Èèyàn ra nǹkan náà wọ Belgium for 200 pounds. Ká tẹ̀ sọ pé 200 pounds. In tó jẹ́ pé ó ti wà in existence láti 700 years. Tí ó yẹ kí British government ẹ̀ máa sọ fún wa pé káwa náà bá ẹni yẹn ká lọ bá ṣe deal ká lọ bá ẹni tó rà yẹn ká lọ bá ṣe deal. Ṣé ẹ rí pé nǹkan ṣe gbogbo wa? Tá a bá ti declare Yorùbá nation before 2023, that means we're us. I don't know. Something is wrong with every one of us. Something is wrong with every one of us. Because UN is aware about this stolen artifact that has been in existence for 700 years. United Nations is aware about it. Everybody's aware about it. So what are we waiting for is the question. And who are we actually? Ta la ń dúró dè? Ta la fẹ́ gba àṣẹ lọ́wọ́ ẹ̀ láti jáde kúrò ní Nàìjíríà? Ta ni a fẹ́ gba àṣẹ lọ́wọ́ ẹ̀ ká tó jáde kúrò ní Nàìjíríà? Ta la fẹ́ gba àṣẹ lọ́wọ́ ẹ̀? Because I just don't understand ẹni ta fẹ́ gba àṣẹ lọ́wọ́ ẹ̀ nísìn. Ìyá yẹn dẹ̀ jáde, ìyá onítìrí jáde, ó bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ pé inferior complex òun ló ń ṣe gbogbo wa. Pé ká get the hell out. Àwọn kan ní bí àyẹ̀ tí tún fẹ́ gbé bó ṣe fẹ́ ṣe kíní kan. I don't just understand. Bí eré pàdé là ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ká tẹ̀ kúkú mọ̀. Bẹ́ẹ̀ni, it's part of our heritage. Heritage wa nísìn British ọlọ́pàá wa ń sọ pé kí Nigerian government lọ bá dílà yẹn sọ̀rọ̀ kọjọ máa sọ̀rọ̀. Do you understand that? Let's continue. In 2019, a Nigerian delegation met the dealer in 2019. The atmosphere, according to Mr. Adebiyi, was cordial. Mr. Adebiyi pleaded with him. Ẹ máa gbọ́, I told him he could be an international hero. Ó ní kí ló kàn pẹ̀lú international hero. Ó ní kí ló kàn pẹ̀lú yẹn. Ó ní owó lòun fẹ́. Hero kọ́ hero ni. Ó ní he said he wanted money, not people saying nice things about him.
Do you imagine that? Ẹni tó ra intern sọ̀rọ̀ lé lórí ó ń sọ fáwọn tó wá ní 2019 àwọn Nigerian delegation pé kíní kan pẹ̀lú pé òun máa jẹ́ euro owó lòun fẹ́ ó wá béèrè pé èlò ló fẹ́ tà wàhálà wà o kí ló ṣọmọ Yorùbá báyìí torí Ọlọ́run níbo la ti go wrong náà níbo gangan la ti go wrong àfi ká máa ṣe analysis bí èmi náà ṣe ń ṣe analysis láti 2 years nísìn tá a bá ti declare by 2023 then I don't know I don't understand. The Nigerians say that at times the dealer asked for £5 million but has brought the price down according to our British official ló wá ń bá wa sọ̀rọ̀ on behalf of the dealer wọ́n ní máa gba €39,000 which is about £33,500 ó fẹ́ tà ní €5 million tẹ́lẹ̀ ó ti cut it down. In a brief phone conversation ìyẹn journalist yẹn ló ń sọ̀rọ̀ nísìn the dealer told me he has been talking to the Nigerians for 3 years wọ́n dẹ̀ dáhùn lóhùn a resolution of this matter depends on them ó ń gbé wa ní condition just as Britain ń gbé wa ní condition àbí kò ń ṣe pé condition ló ń gbé gbogbo wa nísìn àná àfẹ́ kúrò ní Nàìjíríà a ṣe lọ síwájú embassy hey Yoruba nation now recognize us now let us go Britain let us go Britain let us go ló ń pariwo níwájú embassy àbí níwájú Downing Street. We reported his loss in 1987. We will not pay compensation, Mr. Debi. Ó ti tagídí Nàìjíríà bọ̀. A ṣe máa sanwó fún yín. Ta ló ń pè wá àgbà kọ́? Ṣé ilé ń pè fún ẹ má disturb me láàárọ̀ please. Only possible solution suggested by the British is that the Belgian government, having made the disastrous error of selling the head in 2007, àwọn Belgium wọ́n ta orí adé ilẹ̀ Yorùbá fún €200. Nǹkan ti ṣe wá mẹ́wàá ti ṣẹlẹ̀. How did we even get to all this catastrophe of this messed up country? Àwọn Britain sọ pé Belgium ló ṣe mistake ìyẹn government wọn láti lọ ta kínní ẹ̀ ní 2007 now pay off the dealer. The Belgian government will not comment on this, but told me that told me that as Nigeria are taking Britain before UNESCO advisory body to try to resolve the case, it continued to encourage dialogue between them. How you doing? You alright? Wọ́n ní ká lọ máa dialogue. Ṣèbí dialogue yẹn náà lè fẹ́ ká máa ṣe nísìn. Ẹ̀yin kan tẹ́ ní ẹ ká dúró kí United Nations fún wa ní kó fún wa lọ́nà so ká lè wà nínú Nàìjíríà for another 30, 40, 50 years. Àwọn kan tẹ̀ máa sọ pé àwọn ìlú kan tí gbà rí bẹ́ẹ̀ kẹ̀ káwa àwọn ò lè gbà bẹ́ẹ̀. Kíní kan wá pẹ̀lú àwọn ìlú kan. Why do you compare us with another country? Yoruba kingdom la bá ń jẹ́ kíní ọ̀wọ́nú kò wọ́nú kíní dáadáa òun ló wà nílẹ̀ lẹ́yìn. Àbí nǹkan tó ṣe kọ́ ní ẹ̀mí ẹ̀. And that should be done upstairs, not even in the kitchen. You should know better. The current debate in Europe over colonial legacy and specifically over African culture, Yoruba cultural heritage in European museums and collections ought to strengthen Nigerians' position in this dispute. I asked Mr. Adebiyi, given this species value, whether we should be concerned about the security. Ìyẹn tún bí pé ṣé security máa wà tán bá dá padà sí Nàìjíríà? Can you imagine that? Ìtọ́jú lọ́wọ́ wa wọ́n tún bí wá pé ṣé security máa wà tán bá dá padà sí Nàìjíríà? Should it be returned to Nigerian Government Museum? In 1987 is different to 2022. Such a robbery could not occur today. Our officials are much better trained, he insisted. In the meantime, a British official assured me the Ife head is being well looked after, just as they're looking after Ike Kirimadu and the wife here. Ìbọn kúkú ń tọ́jú gbogbo àwa náà tá wà ní UK. Àbí ṣé wọ́n tọ́jú wa? Ìbọn tọ́jú wa náà làwọn kan ṣe ní ká keep quiet. Nígbà tó tọ́jú gbogbo wa ní bíbáyìí. So Yomi, keep quiet. Why do you want Yoruba nation? Keep quiet. Shut up your mouth. You cannot sit in UK. Come back home. Ìbọn tọ́jú ẹ̀ ní London. Kí ló pariwo Yoruba nation fún? Mẹ́wàá ti ṣe wá. This is a fabulous piece, the official said. Pé kíní yìí tó dání ẹ jẹ́ kó wà lọ́wọ́ wa ká máa tọ́jú ẹ̀ ká máa nọ́ọ̀sì ẹ̀ ká máa brush ẹ̀. But it is a travesty that it is not in museum. Okay, wọ́n ní kò sí nínú museum but ó wà nínú custody ọlọ́pàá. Wọ́n bá wa tọ́jú ẹ̀ sínú bẹ̀.
Wọ́n máa doorstep bí every 1 month. Wọ́n máa gbé jáde, wọ́n máa brush, wọ́n máa doorstep. Ìyá má ti jẹ Yorùbá o. Yé! Káyà mi yà. Ó dà. And preferable the one it was taken from. Adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ o, Bernard Phillips is a former Nigerian correspondent and the author of Loot Britain and Benin Bronze. Kan ti ṣe wá. Èmi ò ní play video ìkọ́ bá play nísìn BBC máa léyàn mú ni. The Benin Bronze were stolen from present-day Nigeria 125 years ago. Tó ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ṣé mo wíire àbí mo wíire? Tí n bá wíire ẹ sọ, bí bá wíire kẹ sọ. Ìntàtúrí mú wá fún yín láàárọ̀ ìlélẹ́yìí o. Orí BBC dẹ̀ láti kà. Mo ti share link yẹn káàkiri fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ tún kà. Orúkọ tèmi ni Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo àgbáyé mọ̀ sí KOIKIMEDIA. Àwọn kan àtẹ̀mọ́ ní KOKIKIMEDIA ní ara ẹ̀ náà ni gbogbo ẹ̀ náà ni àti KOKIKIMEDIA àti KOIKIMEDIA. Ẹ bá dẹ̀ sọ pé mo ò wíire tó ó kù sí gbogbo wa lọ́wọ́. My name is Ọláyọmí Kóìkì. We're gonna end the broadcast. Àgbà kọ́ọ̀lù kankan kálukú máa lọ debate ẹ̀ nínú group ẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ àgbààgbà ní tẹ́ bá lè ṣe ẹ̀ ń bá mọ lẹ́tà kọ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí kọ lẹ́tà. Èmi ti bá ń gbé jáde kálukú náà lọ ṣe the needful sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa o. Ibi tó bá kù sí nírìn àjò yìí gbogbo àṣírí ńláńlá àṣírí tó máa jẹ́ kọ́ náà wá kó là àṣírí tó máa jẹ́ ká tètè débi tá à ń lọ Ọlọ́run máa bá wa tú sí wọn máa bá wa tú o. Àbí ṣé ká gba kọ́ọ̀lù ni? Bá gba kọ́ọ̀lù ẹ̀ níjà dìde ńlẹ̀ o. Ìgbà ẹ̀wọ̀n tó ń pè yìí. Mo wà lórí prógrámù. Ọ̀dà ẹ bá ṣe ní kíákíá kó má pẹ́ jọ. Ẹgbọ́n sókè sà. Láìní yín fèdè bí akẹ́tẹ̀tẹ̀ move síbi tí a ti máa gbọ́yìn dáadé. Àgbọ́yìn dáadáa o. Mo ò gbọ́yìn rárá so line yẹn and direct call ẹ̀ ń pè. But mo ò gbọ́yìn on fade. Ó yá ẹgbọ́n sókè ní sí ọ̀dà kó ń clear ní sí. Hello. Ọ̀dà akọ̀tí fẹ́ fún yín láàyè pé kẹ́ ẹ̀ try yín padà. Though I don't want to take calls but ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ tó ṣe mú tẹ̀ ń wo torí bàbá wa rí tìgbà ti pè mí nísìn mo gbọ́dọ̀ dìde lórí chair. Nǹkan ti ṣe wá a ti wà in big mess. Ti try láti pè yín padà so definitely problem wà látọ̀dọ̀ yín ní ẹ̀kan ṣe látọ̀dọ̀ yín. Problem wà gan. We're in a big shit. And the quicker we get the hell out of Nigeria, the better for every one of us. If we don't get out, we will all suffer. Àwọn èèyàn wa máa suffer. Ní tèmi náà rí, bẹ́ẹ̀mi náà ṣe rí láàárọ̀ èmi náà ṣe gbé wá bá yín o. Bẹ́ẹ̀mi náà ṣe rí, lèmi náà ṣe gbé wá bá yín. $700 years òun lórí tẹ̀ ń wò yẹn. Àwọn tó ṣe nísìnyí akọ́ máa wò wá báyìí pé ẹ̀yin àwọn ọmọ mi báwo lẹ ṣe wá sọra yín di ọ̀dẹ̀ báyìí. I'm sure páwọn tó ṣe kínní. Hello sir. Ó yá bá gbóhùn sókè dáàdì torí pé iná. Ẹ sọ pé Jos ni wọ́n ṣe rí kínní yẹn. According to the article bẹ́ẹ̀ni sir. Ẹ̀hún tí mo fẹ́ béèrè àwọn Haúsá ìwọ́n ti ń jà wá lórí ọ̀pẹ. Bẹ́ẹ̀ni sir. Kí ló lọ ṣe ní Jos for the first time? Ọ̀rọ̀ ńlá lẹ tún gbé jáde yẹn. Wáì tó kúrò nílẹ̀ Yorùbá tó yẹ pé nọ́ọ̀tì ni wọ́n gbé lọ. A ní museum nílẹ̀ Yorùbá náà. Bí abi tó da lọ gbé lọ yẹn sir. Ọ̀gá àwọn Haúsá yẹn wọ́n ti àwọn àdìpẹ́. Jẹ́ ló ẹ̀ sọ̀rọ̀ lórí ẹsẹ̀ ní lórí ẹ̀ tó ra kínní yẹn. Èmi ò rò pé ní ẹ̀ jẹ̀bi. Ó dà. Torí òun rà lọ́wọ́ Belgium government ló ti rà. Okay. Mi ò rò páwọn ẹgbẹ́ mọ
$200. £200 lẹ́nu wọ́n ta ẹ̀. Hold on. So mi ò rò fáwọn ẹgbẹ́ ọmọ value ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ tó ká máa ṣe mi ò wá mọ nǹkan máa ṣe ń sẹ́yìn wípé. Hold on. Dáàdì náà ọmọ tá a máa ṣe. Mo wà lórí program. Ṣé àwọn kan mo wà lórí program. Mo wà lórí live program. Sorry later. Mo wà lórí live program. All right, sir. All right. So, ẹ jẹ́ ká dé mọ́ bẹ́ẹ̀. A máa padà wá ṣe program dáadáa lé lórí tí a máa gba call tá a tún máa gbé yẹ̀wò. But it's just so sad that such a thing is happening on our soil as Yoruba people. Evidence in Lalile that we can run with. Evidence in Mukora soil is a powerful one because Oshokwe Yoruba kingdom Otiwa based on this Oriten way 700 years ago. And if we do nothing now, we will do nothing forever. And that's the end of everything we are doing. If we don't achieve, or no, it's just leave attack on drag economy. Let's do the needful and get the hell out. Have a very good morning. My name is OLAMILEKAN. And bye for now. Life is so funny. You come with nothing, then fight for everything, and later leave everything and go back with empty hand. God is powerful.